Nampak tak slide? Nampak Dr. Farid? Sekejap. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning to all of you. Try. Alright. Okay, so as Dr. Shikin have introduced myself, which is my name is Muhammad Farid Misnan. I'm from the Faculty of School of Electrical Engineering, College of Engineering, which is at UiTM Cawangan Johor, campus Pasir Gudang. So I have been here almost 2 years, which is okay ke? Boleh dengar ke? Boleh. Okay, sebab tiba-tiba ada video stopping. Dr. Shikin dah record kan? Dah Saya dah record dah. Okay. Alright, so I have been with UiTM since if on my bachelor degree, which is since 2005 until 2009, then 2010 until 2017 on my PhD, and now I work as the senior lecturer at UiTM Cawangan Johor, which is kalau dengan UiTM tu memang daripada 2005 sampai sekarang lah. Rasanya lama tu. Rasa almost 17 years lah. So saya kenal Dr. Shikin ni, which is we have a same research background lah, which is on the unmanned aerial vehicle. So also same bidang lah on agriculture. Okay, so for today, I will explain about the flowchart. So flowchart, what is the important, why we need this flowchart, macam how to use this flowchart, how to create the flowchart from truth table as explained by I think Mr. Idris before on more on the hardware and also the coding of part planning and also line tracking. Okay. Mungkin ada benda yang I will be repeat same as the Mr. Idris have been lecture previous on their class on his class. Nanti mungkin ada yang saya ulang dan mungkin akan ada saya tambah lah. Alright. Okay. So on flowchart. So why we do need this flowchart? It is because we need to improve and communicate often complex process in clear, which is on the visual, which is can easy understand, what we need to do on the actual output of what we need to complete our task. Maknanya lebih mudah lah bila kita tengok, when we see that flowchart, then we know what the step that include and also involve from beginning until end. Okay. So first, why? It is because it is to document a process. Anything the task that we need to document. So in example, so as you can see here, to ship or to buy anything ataupun nak beli apa-apa goods from, contoh kita beli kat Shopee, ataupun kita nak beli something ataupun kita nak request something on company, mesti ada satu daripada kita kena prepare requisition, then ada step by step lah. Kalau macam contoh dekat, as you can see on the slide, so when we purchase something, so this is the flowchart from shipping officer until the receiving agent for the delivery. So to document a process. So another one is to present a solution. So how we need to solve some tasks. Flowchart can be shows the solution of that. Contoh macam kita nak sediakan air, kata bagi simple lah, kita nak sediakan air, so which is from that flowchart kita tahu mula-mula kita nak kena ambil cawan kan, then we need to take a cup, then we need to put water. Mungkin kalau secara ada lelaki letak air dulu, ada orang sekunya letak sugar, then baru
letak ingredient coffee ke apa. Ada another person put water first. So ada sequence tu. So same as the flowchart lah. So the standard flowchart for maybe on the barista, contoh kalau kita dekat pergi tengok Starbucks ke any Richard Amo ke apa, so dia ada dia punya sequence. Sequence tu ada sebenarnya flowchart lah kalau kita bentuk, which is on the document. So dia jadi flowchart. Okay. So another why we need this flowchart is to brainstorm an idea and also design a system. So in example in practical robotic is part planning or line tracking. So to do that particular task, the first thing is we need to simplify the first, as Dr. Shikin give lecture, which is truth table. Dah cakap sebenarnya truth table. Then after from the truth table, then we know is we need to do the sequence and the step by step, which is flowchart. And then daripada situ baru then we can do a coding and design the full hardware system tu. So that's why we need a flowchart. So kalau tak ada flowchart tu mungkin all the step by step will become some messy sequence lah. Maknanya sekejap ini, sekejap tu mungkin sensor yang kita pakai detection is not very tepat lah, tak precise. If we need to go left, when sensor 1 detect, we need to go left, but without flowchart, then it become messy, so dia tak jadilah line tracking tu. Alright, so another factor that why we need to this flowchart is to explain and decision making process. Same as practical robotic. If we need to do line tracking, so this is a decision making process on that particular system. And another one is on data store information, such as the example on the slide. So when we need to store any data information of the customer, this is also a data store information lah. Contoh kat situ daripada customer, then we go to sales, customer management and credit department. So daripada situ something flowchart lah yang kita gunakan untuk data store information. Alright. So rasanya semua clear kan why we need this flowchart. So the most important thing is to improve and communicate this complex process, which is from first begin until the end on the visual platform. So which is kamu boleh nampak bila visual, kamu dah tahu step 1 what we need to do, then the next step is what, and until the end. Alright, semua okay ke? Faham tak why we need this flowchart? Okay, semua. Kalau kamu tak faham, tanya dekat Dr. Farid tau. So boleh direct je. Okay, as what Dr. Shikin have been informed, as discussed before, this is the step of hardware implementation lah, the flowchart. So firstly is truth table lah. So truth table means that if on the practical robotic itself, you have a sensor which is a line tracking. So if first sensor detect, what the step you need to do. So that is truth table. So when we have the truth table, now we go to the next step, which is flowchart. So after we know what to do, then we go to the flowchart and we can draw a flowchart with its sequence and selection. Flowchart ada dua, sequence and also selection. For the sequence, kita tahulah step by step untuk flowchart. After we have done the flowchart, then we can go further for the coding. Daripada setiap block yang kita buat nanti, so kita boleh do a coding on that particular block diagram. Shape tu lah. Daripada shape tu ada shape input, ada shape output, ada decision, ada process. And after we have done the coding, then we can go upload on your hardware, do some circuit, and we can do a hardware troubleshooting. Then after that, baru kita adalah step-step di refining the program, finding the truth table. So dia repeating process lah, macam tu. Okay, so this is the step of hardware implementation, which is involve a flowchart. So involve flowchart lah, and the second step here. First truth table, then we do a flowchart, and then do a coding and hardware troubleshooting. Okay, for this lecture, I will
go to table, then a flowchart, a simple coding, and also a simple hardware troubleshooting lah. Maybe troubleshooting tak ada, so yang ada mungkin flowchart and coding. Sebab the simple example is only a simple example which is maybe a LED blinking and also a sum of path planning punya task lah. Alright. Okay, so flowchart there are several type of flowchart that have been used. Saya rasa sebelum-sebelum ni pun kamu pernah pakai lah untuk flowchart. So for your flowchart for maybe untuk FYP final year project 1 and also final year project 2, you have draw your own flowchart lah. So flowchart ada macam-macam. So flowchart which is process flowchart and process map. It is also a process of flow diagram. Workflow chart which is general workflow. Maybe first if you involved on the final year project, maybe first you need to find your supervisor, then you need to discuss. That is also a flow chart. Then you need to submit a form. That is workflow chart lah. So for this practical robotic, we will focus on the process flow chart, which is involve all the process that we need to design a system. So process flowchart. So dia ada banyak juga, ada macam-macam flowchart ni yang kita boleh guna, which is flowchart that involve kerja general secara general dan juga flowchart secara detail. So for robotic, practical robotic, so we are focused on algorithm flowchart, on programming flowchart itself. Alright. Okay, so for this practical robotic, so the process flowchart have been select, which is programming and also the algorithm flowchart, which is as the end task of the practical robotic is line tracking and also I think obstacle avoidance. So each step of that robot movement will be drawn on this flowchart lah. So akan saya rasa maybe 2 or 3 pages of flowchart lah, sebab it is involve line tracking, it is involve object obstacle, maybe another task which is line counting. So all that is involved on the flowchart. Okay, so as a visual representation of a data flow, useful in writing a program or algorithm and explaining into other or collaborating with them. Okay, maknanya if ada another person which is your group, your team group, ada yang nak tengok apa yang ada silap dekat kamu punya coding, so they can see your flowchart and they can do a troubleshooting programming on that. So that's important why we need that flowchart. Okay, so more specifically, flowchart is which is can demonstrate the way code is organized. As I mentioned before, kalau tak ada flowchart, it will become some messy work lah. Maknanya kamu just tulis tanpa ada flowchart, which is you didn't know what the end of your product. So kalau ada flowchart, so kamu ada tahu step by step. Maknanya first, what you need to do is maybe count the line, or maybe you know if the sensors one is detect on the white color, it need the robot need go to where, right, left, forward. So when you have this kind of flowchart, so you know what is the first step you need to do on your robotic application. Macam tu. Okay, so visualize the execution of a code within a program. Show the structure of a application. Understand how user navigate that program lah. So kat situ, daripada situ sendiri, if you do something product that will be used from other person or user, so he or she can refer that flowchart. Maknanya kalau kamu buat secara generalnya produk itu, maknanya anything, mungkin ada kawan kamu nak modified daripada flowchart tu, kamu bagi dan dia boleh modified macam tu. Okay, lepas tu faham tak kenapa flowchart ni sangat penting? Okay, faham Then why we use this kind of process flowchart on this practical robotic. Okay tak? Faham kan?
Tak nampak ni mungkin sebab dia buka on the slide. Ke laju sangat? Faham doktor. Faham doktor. Faham? Okay. Alright. So we have go to the why we need this flowchart, and also the step of hardware implementation, then the type of flowchart involved, and the explanation of the process flowchart. And now we go to the symbol that involve when we do this process flowchart. So there are several symbols. There are several symbols. There are, I think, more than 10 symbols. But the important symbol, I think, is only just 5 or 6 symbol yang kamu akan guna on your practical robotic. Okay, as you can see on the slide, for the first symbol is the flow line. So flow line is show the process direction. So maknanya when each the block that you have drawn on your process flowchart, so you need to draw this flow line. So from start it will go to what block? Mungkin block terminal, mungkin block process, mungkin block decision. So this is the function of the flow line. The second one is the terminal. The terminal is indicate the beginning and the end of flowchart. This shape is very important to stop and to end, to start and to stop your flowchart. Kalau tak ada tak ada kedua-duanya, means that your flowchart mungkin flowchart kamu ataupun task kamu tidak akan ada end, ataupun dia berlakunya repetition ataupun continuous repetition on that flowchart. So maybe kamu akan nampak nanti ada flowchart yang tak ada end. And dia hanya berlaku when you turn off your system. Then it end. Start, maybe it is compulsory lah, memang ada start terminal. Alright. So another block which is this rectangular is process. Process which represent a step in a process. This is the most common shape lah yang kamu akan guna untuk proses. Process something like you need to initialize your pin number. So you need to put something task. Maybe you want to put, okay, process also you can use delay on by using this shape. Delay we have a specific shape sini, tapi also maybe on the software or drawing software, this shape is not included, but you can also use process block atau process shape for your delay delay process. Alright. The most common when you use sensors and any input is the decision shape here. So the diamond shape ni. The diamond shape ni sangat penting lah when kamu guna input, adanya input, then this is the shape lah, decision. So a step that decide the next step in a process. So kalau contohnya if you have a push button, so button is an input. So what you need to do is you need to put this shape which is ada condition dekat dalam shape tu, which is it press or not. If press, then yes, it will go to another step, and no, it will go to another step or statement process macam tu. Okay, so another shape which is input, input or output. Okay, input is from a sensor, output is to actuate something. So this is the shape. Kalau kamu ada input, means you need to read digital or read analog from your sensor, you need to put this first before you put the decision shape. So this is the shape that to input and output lah, indicate the process of inputting and outputting external data. So okay, this is the most common shape yang kamu akan guna. Banyak yang kamu akan guna, this is shape. So another shape is comment, which is annotation and comment. If you want to put comment on your
flowchart, so you can use this one. Maybe nanti kalau kamu dah flowchart is too complicated and too long, so I think you need to put this comment and you need to put text box or anything, and kan tulis maksud mungkin ini step for line tracking, this is step for obstacle avoidance, this is step for line counting. So kena tulis. So it is to easy the user to understand your flowchart. Macam tu So lagi mudah lah kalau kamu letak comment here. Okay. Another shape it is predefined process. Predefined process is also when we use the subroutine or sub-function that we create for our task. Contoh task yang sangat panjang, contoh kalau yang Mr. Idris have been explained before, when you want to do a move forward robot, so there is maybe 2 or 3 line of coding, 2 or 3 line of coding. So that coding you can put it on your subroutine or sub-function. Then you need to use this predefined process shape. So maknanya kalau ada subroutine, ada function yang kamu guna, so kamu kena guna predefined process. Bukannya guna this one process. Proses ni just a single process. Kamu nak bagi tahu, so kamu guna yang ni. But if you have a predefined process which is include many coding on that particular function, so you need to use this shape. Contoh robot forward. Robot forward is you need to move the motor clockwise for the right and counterclockwise for the left motor. So that is include maybe 2 to 4 line of coding which is involved in predefined process. It with some function, maybe we call it robot forward. Tak apa, nanti saya akan tunjuk macam mana buat sub function tu. Okay, so another shape is on-page connector, which is pair of on-page connector are used to replace long line. So maknanya kalau kamu dah tulis coding tu sangat panjang dan tak muat untuk pergi kan dia from top to bottom untuk this process flowchart pada atas, pada start pada atas ke bawah dan juga kiri ke kanan proses dia. So if satu page tu dah tak muat, so what you need to do is you use this on page connector to continue your flowchart lah. So gunanya bulat. Tetapi if the off page connector which is it is used on another pages, maknanya dah tak muat ni, pages 1 dah tak muat, pergi ke pages 2, you need to use this off page connector. So memang yang ni pun kamu akan guna on page connector and off page connector if you do a very long task and very detailed task, so you need to put this off page connector lah kalau ada pergi satu page to another page. Alright, so this is delay. So also I have been informed that you can use also process for your delay if there are no shape on your software, ataupun kamu boleh lukis sendirilah delay ni. Alright, so another shape alternate process, data, document, multi-document, preparation. So this one is more on I think management of workflow lah. So boleh guna yang ni lah. So display manual input and manual operation. Okay, so faham tak shape-shape ni? Tak apa, nanti on the example saya akan tunjuklah how to use this all the shape regarding your task. Macam tu. Right. Okay guys, semua sampai ni? Faham ke shape-shape ni? Faham, Doktor. Okay, good. Right, so okay, now we have learned the symbol. We have learned the process flowchart. What is the step? Now, how to set up your flowchart? How to set up your flowchart? Okay, first is define your purpose. So, apa yang kamu nak accomplish kamu punya task? So, kamu kena tulis dulu. So, tulislah. So, when you maybe on the practical robotic is first you need to move the robot on maybe several distance which is 100 centimeter, 1 meter.
So how you need to do? So first is you define your purpose. So to move the robot forward in 1 meter. So kamu dah tahu dah kamu punya purpose. Okay. So the second one is identify a major block. So kalau dah tahu kamu punya purpose, then identify major block. So major block that involve maybe first yang tadi tu start dengan end. Sebab sampai je 1 meter dia nak end. Okay. Another maybe process. Kan? Process ada delay. Kan? Delay kita pakai. So ada input maybe. Ada input sebab kita nak tekan bila dekat satu point kita tekan button then the robot will move. So ada output, actuate the motor. Ada predefined. Mungkin predefined untuk motor forward, motor right forward, motor left forward ataupun both motor forward kan. So kita dah tahu dah major block. Okay. Then organize them by type and shape. Okay, kita dah tahu dah. Lepas tu kita dah tahu bila kita dah identify major block tu tadi, maknanya major block tu kita tahu dah. First start, then push button untuk bergerakkan robot, then adanya input, adanya output, adanya delay kan sampai ke that particular destination. So bila kita dah tahu major block tu, kita organize dan kita pilih the suitable shape of that flowchart. Okay. Sebagai contoh yang tadi memula, kita just tahu je. Kita tahu lah memang ni robot ni when we need to push the button to move that robot, then motor bergerak. Kita tahu oh then motor bergerak. Dan motor bergerak selama berapa lama kan? Adalah dia punya function. Lepas tu motor stop. Kita tahu there will be a input, there will be a process, there will be a output. So dia akan lalu. So kita tahulah. So input we will use macam apa trapezium tu. Saya ingat bentuk tu. Yang this one. Slanted ni. Slanted rectangular. This one. Kita akan guna. Kita pilih yang betul lah. Kita ada terminal for the start and end. Kita ada data proses. Kita ada proses. The rectangular. Input and output the slanted rectangular tu. So kita tahu dah selected. Kita dah tulis. Okay, next. Key in detail. Key in detail means that on the edge of the shape, you need to type. Kalau decision ada yang diamond tu, you need to put. So push button press. Ada tanda soal. The question mark. So ada yes and no. If yes, then move forward to activate the motor. Then delay. Delay to move that motor in particular duration time. So then after that activate also a motor to turn off the motor to stop that robot. So sampai macam tu. So key in detail lah satu-satu on di shape tu. Okay. After we have finished all, we need to validate and get feedback your flowchart, which is you need another person, maybe you team member, you need to explain to them and observe the process of the flowchart. So tengok ada tak yang tertinggal, maknanya dekat decision making on the diamond shape tu ada tak perubahan, ada tak tersilap if tekan button robot tak bergerak ke ataupun tertinggal another decision making ke, macam tu. Okay, when we have validate and get feedback of your flowchart, then you need dan kamu dah upload, kamu dah cuba, then you need maybe to refine your flowchart, which is refine and finalize the full flowchart of your full task tadi lah. So kalau semua dah okay, then kamu boleh go to the further next step lah, which is you can do a coding in each of that particular block. Macam tu. Okay. So boleh nampak tak yang ni? So the simple one is kamu tahu first what your purpose, macam saya cakap tadi, untuk movekan robot straight. Then identify major movement, major sequence, major block, major task. Then organize them, ikut shape yang kamu nak. Then key in every detail on your shape. Then validate your flowchart with your other team members. Maybe boleh validate juga dengan rakan-rakan pada team yang lain kan. Then dah lepas validate, you need to refine your flowchart. Tengok balik kalau ada silap then finalize. Bila finalize baru kamu boleh go to the next step, which is you can do a coding. Alright. Okay, kat sini faham tak?
Boleh Okay. Alright, so untuk flowchart, there are also a software. So untuk flowchart, for the simple software, but you need to do some creativity to design the flowchart is Microsoft Word and also a PowerPoint lah. So macam ni kamu boleh pakai basic shape ataupun tak silap saya, Word dengan PowerPoint ada dah template yang dibagi. Tapi kamu kena download. So tapi you can also use a general basic shape lah from the Word. Boleh tarik peta, kamu kena buat sama macam tu lah. Okay, so the most common software yang advanced sedikit which is Microsoft Visio lah. Jadi the software that I have used, I think dah lama juga saya pakai daripada zaman 2010 until now. I'm use this Visio to do all my block diagram, all my flowchart. Because when we draw all the flowchart on that Microsoft Visio and copy back to Word or PowerPoint, the visual or the resolution of that created flowchart is sangat tinggi lah. Sangat detail, tak pecah macam tu. So, it is better lah kalau kamu boleh pakai Visio untuk kamu buat flowchart lagi bagus. Maknanya, use another advanced software, dia tak advanced pun. Dan dia ada basic shape memang khas untuk flowchart. Itu kebiasaan. Okay, so another software yang ada dekat luar is purchase software lah. So you can use this Lucid chart lah. Kamu boleh pakai Lucid chart ni, drag and drop. Tapi kena belilah dia. Kalau free mungkin they give you some amount of shape, lepas tu kena bayar macam tu. Tapi paling mudah kamu boleh pakai Microsoft Visio ni. Nanti saya tunjuk, saya guna Microsoft Visio to make this flowchart. Alright, Okay. So I think I have already explained all the important component, important information of to create and to draw a flowchart. What software include, what software that have been used, what the main step to draw and to create this flowchart from first until end. So saya rasa itu je saya dah explain semua untuk flowchart. Then we need to do some practice for this flowchart untuk kita dapat lebih mahir lah how to use this flowchart on your particular task. Okay. So untuk flowchart kebiasaannya there will be two particular flowchart lah. First is the sequence and the selection. Okay. Untuk example yang seterusnya, saya akan tunjuklah example seterusnya. Yang first ada paling simple adalah sequence. Sequence means that step by step without any selection. So maknanya contoh sequence ni, macam saya bagi contoh tadi adalah sequence membuat air kopi kan. So first ambil cup, then curahkan air, then letak gula, letak kopi, then stir kan. So that's sequence. Maknanya tak ada langsung pemilihan. Tak ada langsung selection kat situ. Okay. Kalau ada selection mungkin satu sistem tu bukan buat kopi je. Ada kopi dan juga contoh Milo. So buat step yang first is pour hot water is same process. Then maybe there will be a selection. You need to push which is coffee or Milo. Then there will be selection. If yes for coffee, so dia akan pergi dekat statement coffee. Kalau no, it will go to the statement Milo kat situ. Then it will do their task until the end of that particular task. Macam tu. Itu ada selection dan tak ada selection lah. Tak ada selection means sequence one step by step. Okay tak? Okay ke semua? Dapat ke? Okay, Doktor. Okay, good. Okay, now we go to the first example. First example which is on the sequence. First is LED is turned on for 1 second and then turn off. So which is it will turn only one. It will turn on only once.
sekali je selama 1 second and it will turn off. Okay. So saya tunjuk ni saya stop sharing jap. So I will share on my Tinkercad. Hopefully line okay ya. Sekejap. Okay. Saya share jap. Okay, saya share screen saya terus lah. Okay, can you see my screen here? Boleh nampak Nampak kan? Nampak Doktor. Okay, this is a software of to simulate any process. Okay. Semua dah pernah tengok hardware kamu punya practical robotik tak? Ada tak? Ada kan? Okay. So this is LED and also a resistor here. Okay, what I want to do first is apa? Okay, the first exercise is the LED is turned on for 1 second and turn off. Okay. Kamu tengok dekat sini LED ni. So dia turn on 1 second, then it will off. Okay. So dekat sini it is involve only a sequence. Sequence. So for the next step is you need first is the purpose of your task is first you need to first turn on the LED and then turn off. Okay. Now we go to sekarang ni I will show this Visio software. Yang ni Visio software. Okay. On the Visio software, so sama je, it's same as Word ke apa. So as the first step is any major task, major task which is kamu dah tahu. Okay, kita tulis dulu. Okay, saya buka Word, kita tulis major task dia. Turn on LED. Kan? Turn off LED. Okay, ini major task kamu. Task pertama, turn on. Task kedua, turn off. Kan? Okay. Semua sekali je. Okay. But the question is asked about 1 second. So 1 second means that you need to delay lah. You put delay. So turn on, ada delay 1 second. Okay. So kamu tahu this is the major block. Tapi akan ada blok-blok yang kecil sikit lah kan. Ada blok-blok yang minor which is some like delay dan juga alright. So first, okay. On this Microsoft Visio, you can select shape which is flowchart here. So I have been select basic flowchart shape and also arrow shape kat sini. Okay, first is terminal. Terminal which is start and end. So kamu put lah letak kat sini. Nampak tak? Kecil sangat Okay, saya besarkan. So terminal.
So put and terminal because kita dah tahu dah untuk start dengan end kita pakai terminal. So kamu boleh put any color lah untuk kamu mudah dan faham eh. So saya tulis ni start. Okay. If there is start, there will be end. So akan ada end kat sini. Okay. Okay. Next step is LED turn on. So LED turn on is output. So output is this triangle rectangular ni kan. So tak, contoh kamu tak nak warna ni, kamu buatlah warna lain. So proses kamu nak warna orange. So put on this one. So the process is okay. So this is output. What you need to do is you need to write, maybe just saya cakap nak turn on turn on LED. Turn on LED. But okay ini untuk kita just tulis saja. Ini bukan turn on LED, tak apa. Kita just tulis, nanti kita refine balik. So turn on LED, then turn on, then turn off, right? Turn off. Okay, turn on, turn off, and. Okay. So tetapi kalau kita buat macam ni, dia akan turn on, then turn off. So another step is we need to put delay. So delay saya letak pakai proses. Kamu letak je color lain. Kan? Kisah color apa. Tak kuning. Delay. 1 second. Okay. Tengok sini Then you put an arrow. Arrow here. Arrow here. Arrow here. And arrow here. Okay. Then it is complete flowchart. But it is not perfect because you need to put your task here. So means that turn on LED ni bukan turn on LED. So it will become a comment. Sepatutnya dia jadi comment kat sini. Quick shape tak? Tak ada. Tak ada, tak apa. Saya letak teks kamu. Saya letak teks kat sini. Maksudnya kat sini adalah task turn on LED. Sini delay second. Ni turn off LED. Okay, apa yang kamu kena buat dekat dalam kotak ni, disebabkan dia output, is you need to put the coding here. Which is to turn on the LED is digital, right? Number and what to output. So you need to put this one. Digital right, pin number of the thing for LED, and then height to turn on the LED. So the delay function delay 1000 for 1 second. And also for to turn off, you need to put this one. One is you need to put low here. So yeah, this is the correct one. So this one the comment, yang ni comment kan. Ni comment satu persatu. Kena pakai yang tadi tu lah. Sekejap saya cari shape untuk comment. Ada tak shape untuk comment? Tak ada. Annotation kot. Sekejap Kalau tak ada, tak apa. Tak ada. So kalau saya jumpa, saya bagi tahu. So kamu kena pakai yang tu lah. Yang this one. Dekat slide tu.
Untuk komen tadi. This one. Kena pakai this one. Komen dia untuk komen kat tepi ni. So kat sini saya komen lah. Maknanya turn on LED, this one. This is the output. And for delay, this one for process. And this one is for turn off the LED. Okay. The answer for that untuk yang ni adalah this one. Okay. Nampak tak? So start with the terminal. Then digital right, LED. Delay 1 second and digital right this one. Tapi if you want to make it as a function, so you can use this double rectangular here. So ni saya dah jadikan function. So bila dah jadikan function, tak perlu isi detail. Tapi kalau tak jadi function, kena buat detail macam ni. So input. So beza input dengan function. Nampak? Ada beza kan? Nampak kan beza dia? Boleh nampak kan beza? So this one is input. Output. This one is subroutine. Okay. Nampak Nampak macam ni? Okay. Okay, now we have done the flowchart. Okay, another step is to create a coding after we have done the flowchart. Okay, saya sambung dekat Microsoft Word. So kita dah settle tadi. Kan? Yang ni. Dah settle turn on, turn off. Dan kita dah settlekan kita punya flowchart kita. Nampak? Ni flowchart kita lah. Okay, so flowchart dah settle. Now, saya nak buat coding. So, coding untuk coding, step coding adalah kita tengok. First start, jitter right, LED height. Okay, because this is only one loop. Dia tak ada forever loop. So, dia akan hidup, delay dan terus off. So, what you need to first is you have two function which is void. Void loop void. Saya ingat kita tengok. Slide saya ada tulis. Okay, void loop dengan kita ada void main kat sini. Tadi. Kita ada void init lah. Lupa init. Okay, this one. Kita ada void loop. Okay. Saya buka Arduino sekejap. Kita tengok. Now. Kita tengok kat sini. Kat sini, dinamakan dia on start. Okay. So, dia adalah void setup. Kita pakai void setup dan juga void loop. So, nanti kamu akan gunalah. Ini dekat Arduino. Okay. So, because it is only one time sequence, we will write the coding here. So, kita dah tahu ni. Digital write, LED height. Ni kita punya coding. So, kita type lah. But for any coding, we need to initialize whether it is input or output. I think Sir Idris has explained to do this coding. Pin mode, pin 13 kan. So output, initialize. Then is digital right LED height, which is to turn on the LED. You need to digital right. LED is 13 lah. And height. Okay. Next, delay. So you need to
Right, delay lah. Delay 1000. And okay. Then after that, you need to digital right low. So you can write your coding accordingly to the flowchart. So macam tu. So exactly same as the flowchart lah. So macam ni saya letak kat sebelah. Kat sebelah ni kamu boleh nampak lah. Nampak? Kamu boleh nampak exactly start, pin mode kan. Pin mode untuk kita initialize lah. It is output for that LED lah to turn on the LED. Then delay, then digital right low. So exactly ikut sequence daripada flowchart tu. Okay, faham tak kat sini? Faham So another one which is function tadi. Yang function tadi yang ni. This one. Ni. Ada subroutine. Ada LED turn on kan. Ada LED turn off. So ada function. Kita tak gunakan directly coding. Ni direct coding lah. Output. Kita guna function. Kalau function is on the coding itself. Kita ada function kat sini. Function kat bawah. Void. LED. Turn on. Dia sama je function ni. Tulislah copy. Paste. Kan. Okay, rapat-rapat lagi. Okay, then turn off LED kan. Turn off. So kat sini low lah. Okay, tetapi bila kita guna this kind of function, kan, saya merahkan, saya boldkan lah. Dia nampak kan. Kita just panggil that function ni. Kita panggil lah kat atas ni. LED turn on. Kita panggil macam tu. LED turn on dengan LED turn off. So kita panggil macam ni. So nampak beza kan? So ada beza lah. Ada beza. Bezanya yang tadi kita direct coding tapi yang ni ada function. So ada turn on, delay. Okay, macam tu. Okay. Ini ada function. Okay, faham tak? Sampai situ. Kenapa? Apa beza? Ada predefined process dan beza kita guna input and output block untuk shape tu. Okay ke? Kau faham yang ni? Faham, Doktor. Alright, good. Okay, alamak. Dah pukul 11 dah, laju pula masuk lalu. Alright, so another example Okay, another example on robot path planning. Kita bagi contoh. Kita nak move the robot forward for 1 second and stop the robot. Yang tadi kita pakai LED je. LED. So that is sebagai simple example we involve only LED. So how if we use robot? The movement of robot, which is move the robot forward for 1 second and then stop the robot. Okay. It is same, sama je. It is same as this one, tetapi dia ada, nampak? So ada predefined kat sini. So predefined ni dia punya dalam tu dia detail. So detail dia saya tulis kat Word. Okay, sebagai contoh void robot Word tak muat bawah void robot forward. Okay, dekat sini you have your movement lah. Mungkin kat situ you have learned how to move the motor clockwise kan, move the motor counterclockwise. So digital right, we have pin enable A and
Maybe saya tak ingat. Height. Dan ada pin digital input untuk saya tak ingat yang ni. Nanti mungkin Dr. Shikin have been explained how to do a task. Mungkin ada. Yang ni mereka dah belajar dah last beberapa minggu lepas. Alright. Saya just tak apa, saya random je yang ni. Nanti kamu mana? NT1, in1, in2. Okay. So this is the predefined ataupun function for robot forward. Contoh. Okay, sorry Tidak akan ada 4 lah. N3, N4, macam tu. Saya tak ingat. Tapi adalah dia punya. Okay, ni dia predefined. So, kalau kamu guna direct input macam ni dekat kamu punya flowchart, kamu kena tulis exactly all of this one dekat dalam this input output shape ni. So kalau macam tu kan dia tak muat. So kamu buat je function robot forward ni dan terhasilnya macam ni. So robot forward, robot stop. Okay. Faham tak? So hanya guna predefine dan kamu boleh just tulis robot forward and robot stop. Okay. But for the particular detail of this robot forward flowchart, I think you need to draw it also on maybe another page of reference ke. Maknanya kalau nak refer untuk subroutine robot forward, there will be another flowchart for this robot forward and robot stop ke ataupun obstacle avoidance ke, macam tu. Akan ada juga another draw of flowchart untuk robot forward and robot stop in detail. Macam tu. Okay ke? Faham tak? Faham tak maksud saya? Maknanya kat dalam untuk this predefined flowchart ada lagi flowchart yang memang robot forward punya. Okay Okay, kita pergi kat example 2 This is also a sequence which is LED is turned on for 1 second and turned off for 1 second. But it is involved of a repeat continuously. Okay. So how we want to draw or to create the flowchart if it repeat continuously. So same flowchart here, sama flowchart macam ni, tetapi okay. Saya buka. Okay. Same flowchart, tetapi on the flow line, it will go back to the first first output shape tu. Dia patah balik. Okay. Where is the end terminal? So dekat sini dia tak ada end terminal sebab this function will be off until you plug out your power supply. So tak adalah end dia kecuali you put another decision which is a diamond shape tu tak dalam ni, then it will keluar. Dia akan keluar daripada that loop. And it will make a decision to end all the task macam tu. Okay, so dia patah balik je macam ni. So this sama exactly. Sama kat yang ni, sama. Cuma yang ni just one on sekali je loop dan dia off, maknanya tidup off. Dan this one is LED turn on 1 second, then turn off 1 second, and then it repeat continuously. Okay, that involved on this sequence. Okay. How was it for robot part planning pula? Kalau robot part planning tu macam mana? So sebagai contoh, move the robot forward for 1 second and then clockwise or turn right of the robot for half a second and repeat the sequence continuously. So the movement robot will become same as on the slide. Dia akan jadi, so dia akan forward and dia akan clockwise. Then it move forward, clockwise, move forward, clockwise,
So dia akan berpusing-pusing. Okay. I just put it on half of second. Seperti kita nak adjust lah berapa delay yang perlu untuk kita to make 90 degree of corner kan. Nak buat 90 degree of turn the robot. So maybe half of second, maybe 250 millisecond, kan. Maybe quarter, kita tak tahu. So yang ni saya jaga half a second lah. So same as before, and the flowchart will become macam ni. So robot forward, 1 second. So dia jalan 1 second, then robot will turn half second, 400 millisecond. Dia akan berpusing clockwise dan dia akan bergerak ke depan dan dia berpusing balik. So gerak pusing, dia akan patah balik buat rectangular punya movement macam tu. So itu kalau robot path planning. Untuk just sequence there is no involvement of decision making. Alright. Okay. So example 1, example 2 is only sequence which is not involved of any selection. Okay tak yang ni? Faham Okay kan semua? Yang ni faham? Okay doktor. Okay. Alright. Okay, now we have moved on another flowchart which is selection. Kita ada selection pula. Okay, the task description which is when input button is pressed and LED will turn on and otherwise it is off. Okay. Saya buka balik Tinkercad. Saya nak tunjuk task dia macam mana. Okay. Saya pasang lampu tadi. Okay, saya just nak tunjuk dia punya. Okay. Okay. Apa task tadi? Dia cakap when the button is pressed, LED is turn on, and tak press, dia okay, saya tekan. Ni sekarang saya tekan, no, LED is on. Okay, di release, LED is off. Okay. Kita how to make the flowchart is now we know the major block lah. So kita kena check major block dia first. Yang biasa, major block. Tahu dah purpose dan major block lah. Major block first adalah kita ada input. Ada input read kan. Ada input read dan kita ada selection. Kita ada button press kan. Button press. Ataupun not press. Okay. Or not. So ni major block lah. Major task. Okay. Press. Ini statement. LED on. Unpress. Release lah. Release lah. Okay, release. Release. LED off. Okay. Oops. Okay, so kita tahu. This is the major block yang kita akan involve. Input read, button press or not, decision, press, LED on, release, LED off. Okay. Now, we need to draw the flowchart. Kita tengok how to draw the flowchart. Kita buka, saya buka Visio balik. Okay, kita buka baru lagi. Tapi saya nak copy je tadi. Malah nak tulisan. So, saya ambil this one. Start. Is. Okay, start is. Okay. Dekat word tadi, lepas major block adalah input read. Okay, input read
kita gunakan input shape. This one lah kan. Kita copy je, kita tulis nanti kemudian. Okay. Dan kita komen, tak apa. Yang ni kita tak payah, kita kosongkan dulu. Kosongkan dulu, kita letak teks kat sini untuk komen. Read input. Kan, dia measure block kan. Read input. Lepas read input, kita ada apa tadi? Selection kan. Selection input. So, ni macam kita punya komen lah, measure block kita. Okay, ada selection input dan kita ada press LED on. Kan? Kita ada juga press release LED off. Kita tulis je satu-satu. Okay, ni kita ada blok-blok. Okay, kita ada ni dan kita kena ada blok decision. Mana blok decision? Basic block. Okay. Okay, this block decision, kita put this one. Taklah color hijau. Okay, block decision. Kita dah ada selection input. Dan kita dah bila press LED on, output kan. So output kita letak kat sini. Kita letak je, nanti kita susun semula. Dan press LED off. So kita letak kat sini. Selection input. Okay, dan kita ada end lah. End here. Okay, next. Kita dah tahu blok-blok kita. Kita letak connector. Connector here. Connector here. Connector here. Off here. This one. And this one. Okay, kita dah letak connector. Okay. Nampak tak? Nampak? Okay. So, ini read input. Ini selection input. Okay, selection. This is press on LED. Release of LED. And this one. Okay. Dekat selection input, kita ada yes ataupun false dan kita ada true. Here. Saya letak false here. So, dekat dalam ni dan kita kena tulis lah. Read input. Letak read input. Apa? Button lah kan? So, button. Read input button. Okay, dekat sini. Button. Dia punya statement is button press. Question mark. Button press. Okay, besarkan sikit. Tarik sikit. Jalah. Dia kena adjust. Ini kamu kena adjust sampai exactly dapat position dia. Tak apa. Ni lagi. Anak dia. Okay, so button press, read input. Ini untuk read input. Is untuk selection input. Okay, kalau true, then apa yang kita kena buat is digital write. Kan, LED. Right. Okay, sebaliknya untuk yang off, LED low. Okay, so macam tu. Kamu boleh pakai true, false ataupun kamu pakai yes, no pun boleh, tak ada masalah. Okay, so this is the selection. Kalau selection macam ni, so maknanya macam saya cakap tadi, first kamu dah tahu major block tadi. Saya tulis kat sini, input read, button press, press read, LED on, LED off berdasarkan
penyataan soalan tadi kan. Input button is pressed, LED will turn on, otherwise it is off. So button press, button off. So the answer will be like this. Kan? So answer dia macam ni. So dia boleh, it will become two type, which is you can left, right, left, or right and bottom bawah ni pun boleh, tak ada masalah. Macam tu. Mungkin nanti kalau ada loop, dia akan patah balik kat atas. So kalau kamu ada involve loop kat sini, so kamu boleh patah balik macam tu. So kalau ada involve loop lah. So the answer will become like this one. So button press through, output, little right, and this one. Okay, kalau ada predefined, you need to put double rectangular je. Macam tu. Okay, this is for selection. Okay, faham tak? Yang selection ni, okay tak? Okay semua? So Okay, maknanya okay. kamu dah tahu major block tu, kamu dah tulis dekat Word dan kamu boleh convert into a flowchart kan. Dah boleh tengok daripada truth table tu kan, button press, button release, LED turn on, turn off. Tulis major block apa yang ataupun major task yang involve, dan kamu boleh tulis flowchart. Pilih select type of shape dan kamu isi detail. So verify. So verify macam first tengok read input. Okay, masuk sini read input. Okay, kamu tekan, then dia pergi nyalakan lampu LED high, then habis kan. Ataupun bila kamu tekan, tak tekan, dia terus pergi low, maknanya tak menyala, dan habis. Okay, this sekali je. Tapi kalau dia involve of repetition, so bermakna dia tak balik kat sini dan tak ada end kat situ. Dia patah balik dekat situ, tak ada end kat sini. So dia akan tunggu, selagi tak press dia akan low je. So dia akan low je. Tapi kalau dia press, dia akan di hide, dia pergi balik ke kamu punya decision making here. Alright. Okay. Next example is on the selection when kita involve of sensors pula. So kalau sensors, bezanya tadi button, sensors adalah sensor lah. Sensor IR kita akan show on the robot, on the robotic, practical robotic, you will be use the sensor. Bila kamu pakai sensor ni, bila dia detect black line tu, so LED will turn on, and bila tak detect, deactivate, dia turn off. So dia will same answer, sama je. Cuma beza dia adalah input dia sensor IR 1, and the decision making is it detect black line or white background. Kalau white background, this one. Kalau detect black line, so dia akan lalu this one. So kena tulis satu-satu. Major block yang sama macam tadi juga button, cuma kebeza dia dalam ni decision making dan juga re-input dia. Itu je. Okay. Sebab dah pukul 11 laju sikit dah pula. Okay, dah 11.30. Alright. Okay, this one is sama juga. Sama je macam yang tadi. Apa yang kamu kena buat. Okay, so saya conteng dekat dekat video. Saya cari yang saya dah buat. Okay, untuk yang this one, robot part planning ni, okay, saya ambil, saya letak kat video. Okay, untuk robot part planning, saya ambil sama juga task tadi. Kita ambil task yang the latest. Okay, this one kan. Saya ambil task ni. Saya nak cepat. Okay, saya scroll. Okay. Sensor IR1 detect. So move robot turn right. So bila true, saya akan pakai apa kat sini? Saya pakai apa? Blok apa? Saya pakai blok apa? Pakai blok apa? Ingat tak? Kalau untuk predefine. Anyone? Ingat tak? Sebab saya pakai predefine, saya pakai blok
Subroutine. Pandai. Saya pakai dulu subroutine ataupun subprocess ni. So saya tulis apa? Saya tulis lah robot. Right. So saya kembangkan sikit. Okey, sebelah pun. Ini nanti kamu colorkan semula lah. Yang ni robot forward. Macam tu. So letak connector. If yes, this one. And it will. And okay. Tetapi dalam fungsi robot kamu, kamu akan sentiasa baca. Kamu akan sentiasa, ni jawapan ni Okay, kamu akan sentiasa baca kamu punya sensor. It involve of looping Kalau involve looping, it is better kamu buat yang macam ni. So end dia saya off kan. Yang ni saya letak sini. Terputus pun. Letak sini. Saya tarik panjang sikit. Ni false. Dan saya tarik connector. Letak balik. Kat sini. Dan juga sini. Kan? So dia letak balik. Macam tu. So kalau involve looping, so dia akan baca balik sensor tu, dia akan batal balik. Sensor baca balik. Sensor baca balik. Macam tu. Okay, faham? So dia bukan lebih kurang macam ni lah jawapan dia. So macam ni saya boleh ambil dan saya paste kat saya punya point tadi. Beza kalau saya copy paste nampak lagi detail kan. Cantik. Tak pecah pun. So this is the answer. Okay. The last one the last example which is involve this one This is involve two sensors. Involve two sensors which is if the sensors left and right is on, which is on the line it will move straight. Maknanya kalau dua-dua detect. Dua-dua detect putih lah ni maksudnya. Dua-dua detect putih. Maknanya dia jalan straight. Kalau left sensor is detect this one, ni situation, sorry yang this one tak cukup susunan ni. Salah ni. Ni situation 1. Left is this one. Situation 2. And this one is the last situation. Situation 3. So susunan. This one in the first, they go straight. And left sensor detect the line. So adjust to left. And another situation is detect on the right sensor. And it will adjust to the right. So kalau involve dua sensor, apa yang kamu perlu buat ialah you need to draw input kat sini ada dua lah. Read input sensor and sensor. Kamu kena tulis macam tu. Sensor IR 2. Kamu boleh tulis macam ni ataupun saya buat cara lain. Saya tunjuk. Copy Ataupun kamu buat 2 kali read input pun boleh. Tapi banyak lah. Pilih je mana yang kamu nak buat. Macam ni boleh, macam ni pun boleh. Macam ni ada N lah. Macam ni pun N juga, dia lalu. Okay. So, dekat sini, kena buat decision ni lah. Sensor IR1. Yang ni ada banyak sikit decision dia. Ataupun, pusing pula dia kat situ. Okay. Kalau macam ni, kamu kena buat first, yang tadi dia kata, mana tadi? Dua-dua right and left is detect.
dia akan pergi, kamu boleh buat sequence macam ni. Kalau dia detect, sensor IR1 detect black line, so kamu boleh buat another decision kat sini lah. Saya buat baru. Copy. Boleh buat satu-satu ataupun maknanya untuk yang ni dan ada decision kat sini. Maknanya kalau dia detect mana kamu boleh buat satu-satu. Ni sensor 2 black line kan. Kalau dia detect yes, dua-dua black line, kita sambung. Kalau satu black line detect, kita ambil situation yang dua tak ada, ambil salah satu je. Satu black line detect, kat sini sensor 2 detect black line tak? Kalau tak detect, so kita pergi kat mana? So kita tambah lah. In robot. Kita kena susun lah satu-satu. Jadi panjang kan. So true, kalau sebelah detect black line, mana tadi? Kita tengok contoh dia. Sensor 1 adalah sensor belah kiri. Saya assume sensor 1 adalah belah kiri. Kalau dia detect black line dan sensor nombor 2 right sensor tak detect black line, so dia akan adjust to the left. So maksudnya turn left lah. So block diagram dia akan turn left sini. Ni turn left. So kat sini false lah. So kamu kena sambung kat sini. Kalau dia detect black line, apa jadi? So yang ni saya tunjuk je. So dia akan patah balik, baca balik sensor tadi. Patah balik, sorry. Ni ada hanya satu. Kalau kita nak tambah lagi, true kat sini pun ada juga. Kalau sini detect black ataupun white kat sini, kamu kena tambah lagi. Yang ni ada lagi, sini tambah. So kena tambah lagi untuk another decision making. Kalau black line, sensor 1 detect warna putih dan sensor dia akan buat another decision kat sini. So kamu kena buat lain lah kat sini. Ataupun dekat decision making ni kamu dah buat ada banyak decision making kat sini. Contohnya saya tunjuk sensor IR dan kamu punya if tu lah, yang if contoh sensor IR is equal to 1, sensor IR1 and sensor IR2. So kalau ada dua macam ni. So ada banyak decision making lah. So dia buat apa? So kalau sensor IR2 and IR1 tak detect, so dia buat apa? Macam tu. So adalah dia punya decision dia. Kamu kena buat decision making dia berdasarkan truth table tu. Mana tadi? This one. Mengikut truth table tu. Okay. So untuk example 5 ni saya tinggalkan untuk kamu mungkin assignment lah untuk kamu buat mungkin sebagai nanti dah siap, dah selesai, boleh tunjuk pada Dr. Shikin dan juga boleh kongsi kepada saya lah. Kita tengok adakah itu apa yang telah kamu belajar daripada sequence dan selection of flowchart terhasilnya multiple selection. Yang ni dah masuk dah multiple selection. Okay, itu je untuk flowchart. Saya dah sejam setengah agak ni. Okay, saya rasa itu je Dr. Shikin daripada saya untuk flowchart. Kalau Dr. Shikin boleh tambah apa-apa. Contoh.
Ada apa-apa nak tanya Terima, ke? terima kasih Dr. Farid. Yang lain ada soalan nak tanya tak? Ini kan sebenarnya apa yang Dr. Farid kongsikan dengan kita pada hari ini adalah cara yang paling efektif sekali nak membuat coding. Daripada kamu start daripada scratch, nanti coding kamu akan berterabur kalau kamu tak ada flowchart yang boleh guide kamu untuk buat coding. Ada soalan nak tanya dekat Dr. Farid? Sebab mereka ni Dr. Farid, diorang belum buat real implementation lagi. Oh, ya ke? Mereka baru macam kita buat part by part lah menggunakan Tinkercad, and then mereka belum try lagi buat full implementation. So hari ini adalah sebenarnya hari pertama lah mereka didedahkan bagaimana untuk membuat coding dengan menggunakan cara yang proper lah, yang lebih betul. Okay. Dan mereka akan kembali ke kampus pada 6 hari bulan 6, dan pada 7 hari bulan 6 nanti baru mereka akan buat robot diorang yang betul. Alright. Oh, dekat sini kami semua dah full face to face lah. Dekat sini ada yang belum full face to face lagi. Oh, alright. Sebab tadi pun saya baru habis bengkel welding. Tu mata pun berpinau. Sebab ada tengok welding, orang welding. Atas welding untuk minggu ni. Alright. Okay. Ada apa nak tanya ke? Soalan? Open je. Sebab kita bukannya selalu boleh jemput Dr. Farid ni. Sebab orangnya busy ni. Tapi Dr. Farid memang berpengalaman luas lah dalam membuat program untuk sistem robotik, sistem automation. Jadi kalau kamu dapat tanya soalan yang kamu tak faham, sebab saya tak tahu apa yang kamu tak faham, kan apa yang kamu tak faham, boleh tanya dekat Dr. Farid hari ni. Sementara dia ada lagi ni. Doktor, saya nak tanya. Ya. Tadi kan ada yang satu soalan contoh flowchart doktor tu, yang delay tu kan. Sebab saya tengok dekat yang doktor bagi detail pasal maksud shape untuk flowchart tu kan. Yep. Dia lain lah dengan shape yang doktor bagi contoh flowchart dalam example 1 tu. Okay, untuk delay sebenarnya kita boleh guna shape proses tu yang petak. Oh, boleh guna antara dua boleh. tak? Boleh. Ya, betul. Okey. So tak semestinya kita pakai, kalau memang dalam contoh kamu nak buat pakai Word, ada shape tu, pakailah. Tapi kalau tak ada, kamu pakai shape proses je. Kadang-kadang nak buat shape bentuk yang ada bentuk ada curve tepi tu kan susah kat Word. So pakai petak je. Petak bermaksud proses. Delay is one of the process lah. Macam tu. Okey doktor, thank you. Alright. So flowchart kamu akan bertambah complicated bila there are multiple of selection. Macam yang satu yang terakhir tadi. So dia akan sangat complicated. So tapi lama-lama bila kamu dah buat dan kamu praktis, kamu dah tahu dah. This one akan pergi ke mana, this one akan pergi ke mana, macam tu. Macam mana pun, first kamu kena tulis dulu step by step macam saya cakap tadi, major task. Kalau ada major input, apa input dia, then daripada situ baru boleh pilih selection type of shape tu, and after that baru kamu boleh lukislah flowchart tu. So kalau kamu boleh guna software macam saya guna Visio tu lagi senang lah. Maknanya kamu boleh susun kan, boleh susun, then kamu boleh copy, paste je kat Word kamu. Memang kalau pakai Visio the resolution is tak berubah lah. Kalau kamu paste je dekat Word memang cantik. Nanti tak adalah Dr. Syikir nak semak, tiba-tiba ada terbesar, agak terkecil kan, macam tu. It's better kamu boleh pakai Microsoft Visio tu. Mungkin nanti after kamu dah kerja pun, kalau ada suruh dia buat SOP kan, standard operation which is have a flowchart, kamu boleh pakai Visio je. Lepas tu lagi mudah macam tu. Visio ni kamu boleh dapat kalau rasanya kalau install Microsoft, ada kadang-kadang dia bagi free macam tu. Betul. Visio kalau kita nak buat grafik pun,
yang grafik yang mudah-mudah lah kan. Selalu kami pakai Visio juga sebab dia jelas gambar dia. Ya, betul. Nak copy pun senang. Tapi itu bukan compulsory lah. Bukan compulsory, bukan wajib lah untuk kamu untuk download. Tapi kalau kamu dapat download dan gunakan, nanti ianya akan memudahkan kamu jugalah nanti in betul. future. Sangat mudah lah bagi saya. Sebab nanti bila dalam thesis kamu, kan kamu mesti ada banyak flowchart ataupun diagram yang kecil-kecil. Kadang-kadang dalam Words kita tak boleh nak buat sekecil mungkin. Kita nak compress dalam satu page kan. Tapi kalau dengan Visio, kita boleh buat dalam Visio, lepas tu kita copy paste dekat dalam Word, dia boleh resize ikut Word tu punya page. Yes, exactly. Betul. Itu yang memudahkan lah. Alright, ada lagi soalan nak tanya dekat Dr. Farid? Okey ke semua? Ke ada yang tulis chat. Wafa nak tanya apa Wafa? Tak dengar suara Wafa. Jauh suara. Tak dengar Wafa? Tak dengar. Ke kalau Wafa tulis ke? Sekejap Wafa ada tulis something. Okey, dia kata so far okey dia kata. Okey. Okey. So, kalau tak ada soalan lagi, boleh tak semua buka kamera, kita ambil gambar dengan Dr. Farid untuk record. Dr. Farid pun boleh buka kamera sekali lah, kita nak ambil gambar. Kenapa kamera saya tak keluar? Ada pun. Gelap ni. Boleh lah. Tak ada lampu. Okey, tunggu yang lain buka kamera jap. Okay, Fatimah dan Adrina dia punya kamera ada problem semalam. Okay. Adrina dah okey dah kamera, alright. So kita tunggu Fatimah. So, Fatimah kamera, Fatimah okey tak? Tak okey doktor. Kamera dia pula tak okey hari ni. Alright. Okay. So, sekejap saya ambil gambar sekejap Okay, senyum. Sekejap saya ambil lagi. Okay, senyum Okay, so saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Farid kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini, memberi pengalaman beliau yang sangat luas dalam macam mana nak program robot, sistem robot. Okay, so saya harap semua pelajar dapatlah grab apa yang main point yang Dr. Farid terangkan pada hari ini dan boleh apply semua tips-tips yang diberikan untuk memudahkan kamu buat program. Okay. So lepas tengok Dr. Farid punya slide tu rasa-rasa senang tak nak buat coding? InsyaAllah senang kan? Sebab dah ada guideline kan? Macam mana nak buat coding kan? Yang penting kena tahu macam mana nak buat flowchart tu.
Lepas tu convert je flowchart tu jadi coding. Okay? Boleh? Alright, so tutorial bulan 6 nanti kita akan tengok macam mana pelajar ni. Masa tu mereka akan buat hardware dengan software sekalian serentak. Nanti ada sebulan untuk siapkan. InsyaAllah. Okay tu. Alright, so terima kasih semua. Terima kasih Dr. Farid. Alright, terima kasih semua. Okay, jangan apa, nanti next time kalau kami nak jemput lagi boleh Boleh. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Dalam buah. Terima kasih doktor. Thank you doktor. Thank you doktor. Sama-sama.